These are the youth ventures inspired by your bright ideas to make our planet cooler from all around the world. Green innovations to stop global warming. They are the agents of change making the switch. Bueno, gracias a esta participación que tuve en Boston en la cumbre anual de Ayoka, fue una experiencia única porque pude conocer jóvenes que en realidad quieren lograr algo para cambiar el mundo. Y más que nada también me encontré con gente que está haciendo lo mismo que nosotros, por ejemplo de basura electrónica, que en otros 2 estados. Compartimos ideas, pudimos hablar sobre cada uno de los proyectos, debatimos más o menos de lo que podíamos hacer cada uno en su ciudad. La necesidad surgió a partir de la propuesta de una docente del curso, en la que varias alumnas de 3er año nos propusimos acompañarla y comenzar con este emprendimiento. A partir de ahí, mientras fuimos estudiando la problemática que se había planteado, nos dimos cuenta de la importancia que tenía esta contaminación que producía la basura electrónica, y creo que recién ahí fue cuando nos concientizamos y quisimos trasladar ese compromiso que teníamos nosotros a la comunidad para poder, aunque sea, intentar mejorar el ambiente en el que estamos viviendo. La empresa tiene como finalidad hacer el tratamiento y la disposición final de la totalidad de los residuos municipales de la ciudad de San Nicolás. La basura electrónica ya es un problema que debe ser tratado. Dentro del proyecto de trabajo tenemos que interactuar con la comunidad. Por lo tanto, todo proyecto que venga de las instituciones educacionales son bienvenidos y los apoyamos en un 100%. Hemos facilitado la participación de las alumnas, de los docentes, y nos hemos alegrado por estos resultados. Y en realidad se nos escapó un poquito de las manos porque no esperábamos el desarrollo que iba a tener. Bueno, a esta planta de Silkers en Quilmes, provincia de Buenos Aires, llegan todos los que son los equipos eléctricos y electrónicos después de su consumo. Lo que se hace acá básicamente es separar y clasificar. Para poder reciclar, para poder volver a usar como insumo industrial, la computadora o la impresora o el teléfono celular hay que separarla en los componentes: plásticos, metales, plaquetas, baterías. Una vez que yo los tengo clasificados y separados, recién ahí puedo empezar el proceso de reciclado. Gran parte de los materiales quedan en Argentina como insumos de nuevos procesos industriales, en tanto que las plaquetas o las baterías son exportadas a Suecia o a Bélgica, donde empresas con alta tecnología hacen el proceso de refinado y recupero de los materiales y disposición de todos aquellos residuos peligrosos. Nosotros consideramos que los adolescentes son los que están más predispuestos a las tecnologías, a los nuevos aparatos, a los electrodomésticos, y son ellos también los que se tendrían que concientizar más para poder contribuir con el proyecto de basura electrónica. Comenzaste muy joven a trabajar en tu ciudad sobre la basura eléctrica y electrónica. ¿Cómo fue tu clave de éxito? I guess what makes the best for success was that we could get the word out to everybody. We talked to the people, to the students, to the government, and anybody who would be able to help us. Also, we had to create a system that worked, and we had to prove it to everybody. And then after we proved it, they could believe us and kind of help us along with our goal. Your attention, please. It's just basically a lifestyle now that I'm used to taking a portion out of my time every day or every week just to work with these kids as their coach, helping the rest of the community. We are here to ask the town council if you could please install the grease receptacle as soon as possible. Who encouraged you to go to the town hall? We've been actually going to the town hall for a while, ever since I first started at that age with my own team, and that was back when I was 9. And ever since then, we've been going to the town council for our projects to ask them to help us out with various aspects like setting up receptacles, asking them to pass an ordinance, that kind of stuff. Recycling rocks! So at the same time, you're convincing
let's say, old people and also really young people. How do you manage to talk to both generations and engage them? Well, kind of talking to both generations is more like whenever we do a presentation, we either gear it towards a more mature audience or kids. And it's really fun to do both kinds of presentations because for the kids, you get to make it more fun for them, and that's how you get the message out to them. And while you impress the adults by being more serious, and then they know they can take you seriously like that. If higher temperatures melt icebergs, then the sea level could rise and global warming could harm millions of people. And there's a lot of demand for oil. So how do you convince the restaurants to give you the oil and not someone else? Well, actually, the restaurants usually need to pay someone to get rid of their oil. And then instead of that, we just ask them to donate it and we'll pick it up from them for free. So that's better than for them to have to pay a company to dispose of it. And they also donate it to a worthwhile cause. When they came to me, I was thinking, I scratched my head, well, here's these 8, 9, 10, 11-year-old young people coming in with this awesome idea. I was one of the first initial restaurants that signed on board, and I guess in the upwards of about 40 have joined on board as well too. So again, it's an education. I mean, they're educating me, they're educating everybody in the community about the possibilities if you just open up your eyes a little bit and see what's around you. And to benefit the people in need, I think is just absolutely fantastic. I think it's just brilliant. I think the green economy is where the next new wave of jobs is coming from. And then also with our project, we can help boost biodiesel as a renewable energy resource in our state. And with that, we can generate jobs in transporting and refining it. Basically, we're taking 3 materials to create biodiesel. We'll take a feedstock, an alcohol-based material, and then we use potassium hydroxide as our base to react with the material, allowing it to produce into biodiesel. When we come back, how we can provide heat while stopping global warming. Meet a renewable energy, an alternative generated from natural sources. Solar power. The power provided by sunlight is the most popular. It is one of the most sustainable energies, commonly paired with all the rest. Become an agent of change. Make the switch. These are the youth ventures inspired by your bright ideas to make our planet cooler from all around the world. Green innovations to stop global warming. They are the agents of change making the switch. Hi, welcome to Johnny Cake Center of Westerly. It's all donated to us, and we sell items in our thrift store in order to offset all the operational costs here at the center. What's fortunate about Rhode Island, the state that we're in, is very small. And then in that, Rhode Islanders are very good at working with one another. And in Westerly, that's exceptionally true. And especially when you're working around issues such as homelessness and then compound it with the green, there's a very small network and it becomes a very tight relationship that gets built. So if one person, by us working with Ashley and then being able to work with Guardian Fuel to have the green biodiesel come in, I think we all really develop a strong relationship with one another. We're all trying to make good in some way, and it all kind of connects together. The oil heating, against everything else I've used, it just heats it a lot better. The heat stays around, and it just does a phenomenal job. Do you think it's going to happen with this team? You learned the lesson, and now you're a coach. Do you see in them the potential to be coaches? Yeah, definitely. I think once they become older and more mature and have had the experience of doing this stuff for a couple of years, I think they can definitely coach their own new team. And that's definitely something that I want to see happen, because once you learn something and experience it for yourself, you can inspire others and then help them do the same to other people. And it's kind of a chain like that. Good job. You convinced us.
just working with them and watching them have fun and just watching them, especially watching them get better at what they do and just grow. It's just a really rewarding experience, and I have a lot of fun doing it myself. Meet a renewable energy, an alternative generated from natural sources. Healing power. Its power comes from the wind force, and it has been used since old times. It is one of the greenest energies, commonly paired with solar power. Become an agent of change. Make the switch. Ámbar, hay un grupo de personas que en Valle de Bravo se han preocupado por hacer que se consuma el producto local y que se recicle la basura para que tenga otra vida. Tú llevas un tiempo ya trabajando con niños. Sí, o sea, empezamos a trabajar primero en lo que es rodavento, que son niños que vienen de la ciudad, y se trabaja un poco más con el contacto de la tierra, ¿no? La necesidad que hay un poco con eso. Y también ahí están los niños del campo, ¿no? Bueno, ellos no tienen tanto la necesidad de tocar, pero sí la necesidad de transformar lo que tiran a la tierra, ¿no? Que es una gran problemática ahí. Trabajas además con una cultura que vive dentro de otra cultura, que de por sí llevan como un tiempo paralelo diferente, que es el de los mazahuas. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta que entiendan del reciclaje? El que la basura no es basura, ¿no? Sino un sistema de reutilización que nos puede dar larga vida en muchas cosas. Más allá del trabajo de Ámbar de enseñarle a la gente a hacer cosas prácticas, es el trabajo de enseñar a la gente, a los niños, a desarrollar su creatividad para que ellos puedan proponer cosas prácticas que les solucionen problemas reales a ellos. Veo que en este huerto no solamente aprenden a sembrar, sino que entienden casi que todo el proceso de producción de un alimento y después incluso su venta. Aquí los niños tienen la gran oportunidad de poder ver el proceso de lo que se llevan a la boca todos los días. Muchos no que no nacen en el súper. Exacto, no nace en un Tetra Pak y no nace en una lata. Y después de que ya cultivan, eso se va a vender, ¿no? Y ahí está el mercado directo, ¿no? Oiga, doña Adelina, ¿y qué es lo que más les sorprende que aprenden los niños aquí en la huerta? Pues aquí lo importante o lo que más, bueno, yo he visto es la vivencia que se da, porque ellos aquí están viviendo, digamos, no están aprendiendo a pura letra y eso, sino que están viviendo lo que se les está enseñando. Si puedes pensar de aquí a 5 años o a 10 años, ¿qué es lo que quisieras que pase con el proyecto del reciclaje? Que los jóvenes puedan realmente crear cosas que tengan un uso a largo plazo, que puedan ayudarnos, o sea, que no nada más sea hacer una cosa y que se vuelva a ir a la basura, ¿no? Que tengan ellos la capacidad de crear y ayudar a la tierra. Meet a renewable energy, an alternative generated from natural sources. Geothermal power. The power extracted from the heat stored in the earth, yet the most recently expanded. It is the most reliable energy, commonly paired with hydraulic power. Become an agent of change. Make the switch. This is a toilet that we built to try and solve issues on economical, social, and environmental problems that faces my community. My community is in a slum that has poor sanitation, and they've been degrading the environment. So the toilet has different components that tries to look and address these issues. Dunga wetland, which is the wetland that my community is in, is by the shore of Lake Victoria. Lake Victoria is the second largest freshwater lake in the world, and it's habitat for 5 different endemic bird species. So the main reason why we are having this project is to try and save these birds from encroachment of their habitat. When you go to the schools, how do kids react to the project? The Kenyan situation right now, there is no environmental studies into the education curriculum.
So when we introduce a new thing into the system, they feel at least excited to learn new things about the environment, and so it's a good thing. When we come back, how we can preserve water from the peak of a mountain. These are the youth ventures inspired by your bright ideas to make our planet cooler from all around the world. Green innovations to stop global warming. They are the agents of change making the switch. Meet a renewable energy, an alternative generated from natural sources. Nitronic power. The power through the help of moving water that has a widespread availability of uses. It is one of the most natural energies, commonly paired with wind power. Become an agent of change. Make the switch. The main difference between the EcoSun toilet and the normal toilet is that there is no use of water, which means you're saving water. The way it functions is that the decomposition is half anaerobic, and it means that there is no moisture in the vault that holds the whole fecal matter. This decomposed matter will later be used in an organic farm. How hard is for people in general to understand the idea of working with their own waste, and not just that, but then growing products of them? Yeah, initially that has been the problem. People culturally don't like handling human waste, or they don't like using human waste for organic farming. Because my country is mainly dependent on agriculture as the backbone, so it means that everyone is a farmer, and this will actually help 90% of the community who are mostly farmers. Kaluwore gi kaka pudho tin, en mana ni giremne konya kende nikech onge ohala mayude kata katero oko nikech pudho tin. Fertilizer, year in, year out, you have to keep on using more and more. But we've seen that if you're using EcoSun manure within our lands that people think are really depleted, it keeps on improving the soil structure. I believe the small kind of initiatives that we have around this place, coming together with different people with different ideas, I'm expecting like the place really to change and be a beautiful place. C'est assez marrant quand même que nos deux projets finalement se rencontrent et par exemple toi tu as produit des toilettes écologiques et nous on a produit des ustensiles mangeables et sans le savoir justement, moi je connaissais pas l'existence de ton projet. Qu'est-ce que tu penses de ça justement, du fait que nos projets se lient et en même temps qu'on n'ait eu aucune connaissance l'un de l'autre? I believe that even though we're in different continents, France and Kenya, and being that we have different projects, but they are so similar. So each project can be on different countries, but they are so much connected. And having your project on edible plates and my project on EcoSun toilet, just looking at how much connected they are, I think is a good idea. And having both of them like that helps a lot because there's a connection between the two. Yeah. Ronan, how did you become interested in environmental issues? En fait, ça fait déjà quelques années déjà, on voit beaucoup d'images en rapport avec l'environnement. Donc on voit beaucoup de déchets, même des bidonvilles aussi. Et donc ces notions d'écologie m'a frappé il y a quelques années déjà. Mais c'est vrai qu'avec ce projet aujourd'hui, j'ai l'occasion de concrétiser un peu toutes les images que j'ai pu voir et même les documentaires à la télé. Donc en fait, certains sont bons pour la santé. Notamment, on utilise des farines avec du blé. Et certains, cependant, ont du sucre. Mais on essaie de faire en sorte quand même qu'ils soient bons pour la santé. Et c'est aussi
Notre projet futur, c'est de pouvoir réussir à faire des objets mangeables uniquement bons pour la santé. How do you apply what you know about the environment, your consciousness about it, to the project? Donc en fait, durant l'année, j'ai pu avoir des cours de design de produits notamment. Et c'est vrai qu'ils m'ont permis de changer un peu les matériaux par exemple qu'on pouvait utiliser dans certains objets. Et donc par exemple, ici j'ai créé une cuillère en sucre. Et donc c'est vrai que ces cours que j'ai pu avoir dans cette école m'ont permis de travailler tout ce qui était objet et aussi les matières des objets qui peuvent changer complètement la fonction et l'utilité d'un objet. Oui, moi je pense que c'est un mouvement qui va continuer. Je pense que la crise qu'on vit en ce moment, ça a permis à tout le monde de faire réfléchir sur la consommation. This is not the typical school of design. How does it work, the process of teaching the objectives? We mostly give a method to students. They bring their creativity, their openness to the world, and we give them a method to answer to questions. A designer is someone who listens to the world and then gives answers that are products. What do you think is going to happen in the future? You have a grant from Ashoka. So how are you going to spend the rest of the money? Ce serait bien d'utiliser le reste de la bourse pour faire des moules, pour pouvoir créer ces ustensiles à plus grande échelle, en créer plus, pour pouvoir les distribuer à plus de personnes. Ou peut-être même créer un livre, pourquoi pas, pour que tous les mères au foyer puissent cuisiner ces objets. Okay, so when you're famous, a famous baker, give us a call back and invite us. No problem. To learn more, go to mtv-venture.org.